Hello everyone, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போது Samacheer 11th Standard Trigonometry exercise 3.1 ஓட 5th problem. If cos to the power of 4 alpha divided by cos square beta plus sin to the power of 4 alpha divided by sin square beta is equal to 1, then prove that இதில் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போது ஃபர்ஸ்ட் சம் மட்டும்தான். செகண்ட் சம் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். The first sum வந்து sin to the power of 4 alpha plus sin to the power of 4 beta is equal to 2 sin square alpha sin square beta. So இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை திருப்பி நல்லா இது பண்ணிங்கன்னா, if cos to the power of 4 alpha divided by cos square beta plus sin to the power of 4 alpha divided by sin square beta is equal to 1, given is cos to the power of 4 alpha divided by cos square beta plus sin to the power of 4 alpha divided by sin square beta is equal to 1. Okay, இப்போ என்ன பண்ணலாம், we'll take the LCM. So LCM எடுத்தா it will become cos square beta sin square beta. அப்போ numerator will become cos to the power of 4 alpha sin square beta plus sin to the power of 4 alpha cos square beta is equal to 1. Okay, so it will become cos to the power of 4 alpha sin square beta plus sin to the power of 4 alpha cos square beta. இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத நம்ம வந்து அதர் சைடில் கொண்டு போனால் இட் வில் பிகம் நியூமரேட்டர். ஸோ தட் இஸ் டிவிஷனை வந்து வேறு சைடில் கொண்டு போனால் இட் வில் பிகம் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ இட் வில் பிகம் காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா சைன் ஸ்கொயர் பீட்டா. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இங்கே இருக்கிற எல்லா சைனையும் we are going to convert into cos. So we know that based on the trigonometric identities, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. அப்போ sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Okay, so cos to the power of 4 alpha sin square beta can be written as 1 minus cos square beta plus sin to the power of 4 alpha. So sin to the power of 4 alpha can be written as sin square alpha the whole square. Sin square alpha is 1 minus cos square alpha the whole square. So therefore 1 sin to the power of 4 alpha can be replaced by 1 minus cos to the power cos square alpha the whole square. Cos square beta is equal to cos square beta. Sin square beta can be replaced by 1 minus cos square beta. Correct? Okay, இப்போ multiply பண்ணலாம். Cos to the power of 4 alpha into 1 is cos to the power of 4 alpha minus cos to the power of 4 alpha into cos square beta is cos to the power of 4 alpha cos square beta plus cos square beta in இதை வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, a minus b the whole square ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. நமக்கு தெரியும் a minus b the whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. அப்போது இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோன்னா it will become a square which is 1 square 1. So 1. b square is cos square alpha the whole square, that is cos to the power of plus cos to the power of 4 alpha minus 2ab, that is minus 2 into 1 into cos square alpha, that is 2 cos square alpha cos square beta is equal to cos square beta into 1 is cos square beta minus cos square beta into cos square beta is
cos to the power of 4 beta. Okay, so cos to the power of 4 alpha minus cos to the power of 4 alpha cos square beta. Cos square beta into 1 is cos square beta plus cos square beta into cos square alpha is cos to the power of 4 alpha cos square beta minus cos square beta into minus 2 cos square alpha is 2 cos square alpha cos square beta is equal to cos square beta minus cos to the power of 4 beta. Okay, okay, இப்போ minus cos to the power cos to the power of 4 alpha cos square beta plus cos to the power of 4 alpha cos square beta get cancelled. So இப்போ இருக்கிறது வந்து cos to the power of 4 alpha plus cos square beta minus 2 cos square alpha cos square beta இங்கே ஈக்குவல் டு வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தால் இட் வில் பிகம் மைனஸ் cos square beta. இது மைனஸ் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இட் வில் பிகம் ப்ளஸ் cos to the power of 4 beta. So plus cos square beta minus cos square beta will get cancelled. So it will be cos to the power of 4 alpha plus cos to the power of 4 beta minus 2 cos to the power of alpha cos to the power of beta. So this is in the format of a square plus b square minus 2ab. So நமக்கு தெரியும் a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab. Okay, இப்போ a என்ன பண்ணலாம், will assume that cos square alpha, b is equal to cos square beta. So இப்போ a and b value வந்து a minus b the whole square replace பண்ணா it will become cos square alpha minus cos square beta the whole square is equal to cos to the power of 4 alpha plus cos to the power of 4 beta minus 2 cos square alpha cos square beta. So cos to the power of 4 alpha plus cos to the power of 4 beta minus 2 cos square alpha cos square beta can be replaced by cos square alpha minus cos square beta the whole square. So it இங்கே வந்து இது வந்து ஆல்ரெடி 0 ஆகிடும். ஸோ சின்ஸ் அந்த பக்கம் எல்லாமே போனாலும் it will become 0. So this is also 0. Okay, so it will be cos square alpha minus cos square beta the whole square equal to, it will be 0. Okay, so what we'll do now is square root on both sides. நம்ம square வந்து remove பண்ணணும். So square remove பண்ணனும்னா we'll have to square root on both sides. So square root on cos square alpha minus cos square beta the whole square equal to square root of 0 is 0. So square root on square will get cancelled. So it will become cos square alpha minus cos square beta is equal to 0. Appo cos square alpha is equal to
cos square beta. So this is, we'll keep it as equation 1. Okay, so based on the trigonometrical identities, we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Appo sin square theta is equal to 1 minus cos square, appo cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Okay, appo cos square alpha can be replaced by 1 minus sin square alpha. அதே மாதிரி cos square beta can be replaced by 1 minus sin square beta. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணலாம், 1 minus இதை இந்த பக்கம் கொண்டு, ஸோ 1 வந்து left hand side கொண்டு வந்தால் it will become minus 1 minus sin square alpha is equal to sin square beta. So 1 and 1 will get cancelled. So it will become minus sin square beta. So minus minus will get cancelled. Minus minus cancel ஆயிடுச்சுன்னா it will become sin square alpha is equal to sin square beta. So this is equation 2. Okay, இப்போ தான் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகும். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம்க்கோட ப்ராப்ளம் வந்து sin to the power of 4 alpha plus sin to the power of 4 beta is equal to 2 sin square alpha sin square beta. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம். left hand side is sin to the power of 4 alpha plus sin to the power of 4 beta. Okay, this can be rewritten as sin square alpha the whole square plus sin square beta the whole square. Okay, so we know that a minus b the whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Okay, so namakku enna theva, this is in the a square plus b square format. So a square plus b square is equal to a minus b the whole square. In the minus 2ab left hand side portion it will become plus 2ab. Okay, so if we can expand this into a minus b the whole square plus 2ab, it will become sin square alpha minus sin square beta the whole square plus 2 sin square alpha sin square beta. Okay, so we know that based on the equation 2 sin square alpha is equal to sin square beta. So we can replace sin square alpha by sin square beta. So it will become sin square beta minus sin square beta the whole square plus 2 sin square alpha sin square beta. So plus sin square minus sin square cancel. So this will become 0. So 0 plus 2 sin square alpha sin square beta. So we can write it as sin square alpha plus sin square beta is equal to 2 sin square alpha sin square beta. So which is nothing but the right answer. So hence we have proved this problem. Thank you.